Okay guys, Assalamu alaikum. So today is going to be chapter 5, and chapter 5 is agriculture of Bangladesh. But before we start, I want you to think for 10 seconds about agriculture. What comes in your mind? Just give me one word, okay? Raise your hand, and if I allow you, then just say one word, okay? Okay, so Rice. rice, good. Green view. Green, View. সবকিছু সবুজ। okay. Kind of that. Next, yes ma'am. Farming. Ma'am. Ma'am. Sir. Jore? Corn. Okay, corn. So you're talking about corn cultivation. Okay. Sir. Wheat. Wheat. Okay. Farming. Farming. Good one. Yes. Next. Jute. Jute. A big one. Crops. Crops. Sure. Fisheries. Fisheries. Good. Technology. Technology. Yes. Are you? কোথায়? Water. Big one. I like that. I agree. Ma'am. Economy. Economy. Sure. একটু পিছন থেকে নিই। স্যার জায়গা Land. Farmland. জায়গা Right. পসিবল True. Agreed. Poultry. Yes. Achha. Good. Everything. Huh? Everything. Not everything is agriculture. Related foods. Everything related foods. Yes, I agree with you, sir. Good one. Okay. So I think we have an understanding what is agriculture, but we need to define it. But before we define it, I want you to understand how agriculture contributes towards Bangladesh. First thing first, agriculture is actually the single largest producing sector of the economy, since it comprises about 23% of the country's GDP. So agriculture single-handedly contributes 23% of our Bangladesh GDP. And since we have a huge labor force, it is like basically taking care of 62% of the labor force of the country. Prior 62% laborsরা এই সেক্টরে কাজ করে. So that is why agriculture is the main profession of Bangladesh, because maximum people of the country are working towards the agriculture. For example, the man standing in front of you lecturing today about agriculture is part of the agricultural sector himself, like me. I am part of this agricultural sector as well, because I am contributing towards it somehow. Now let's talk about like the main agricultural stuffs. But by main agricultural stuffs, I mean like the main things that we grow in Bangladesh. Okay, what are those? I have a list here. If you want to add something else, you may. The list I have is rice, jute, sugarcane, potatoes, pulses, wheat, then tea, And tobacco. tobaccos. Then I did not mention one other thing, which is, you know, betel leaf, Yes. pan. Yes. You understand pan? Yes. Pan খেয়ে মুখ লাল, you know, pan. হ্যাঁ, কে খায়? আমার আম্মু খায়। ঠিক আছে। ইয়ো, ঠিক আছে। Whole generation is সবাই খায়। Sure. So the thing is, these are the main items in the agricultural sector in Bangladesh. But are these the only agricultural stuffs in Bangladesh? No. Basically, the total agricultural stuffs we have contribute 72% towards the country. But not only these stuffs, but there are other stuffs too. For example, fisheries, right? It's another sector in agriculture. It's a subsector of the agriculture, right? So fisheries, then livestock. We grow like we raise cows,
cattle, then sheep, goats, camels, and whatnot, right? So many other livestock animals. These are called livestock. So we take care of that too. The forestry are also the subsectors as well. So the total of 72% contributes toward this agricultural sector. And these fisheries, livestock, and forestry in total together about 27% contributes towards the country, right? But one of the items we are actually big on. There is one specific item which is huge. Jute. This one thing, as a country, we grow the most. এই একটা জিনিস যেটা অন্যান্য দুনিয়া মানে দেশের ছাড়া দেশের সাথে আমরা কম্পিটিশন করলে দেখা যাবে we are the largest producer of jute here in Bangladesh, and we grow that the most. And definitely, undoubtedly, we grow the rice, which is like a huge number, right? But still, jute is one of the products that we do produce it a lot. Also, স্যার যে ডাটাটা এখানে দেওয়া হয়েছে 23% 60 to 72 এটা কোন ইয়ারের ডাটা? এটা অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছুদিন আগের ডেটা 2010 এর 2010 এর, but these numbers can go down a little bit. Technically, these numbers actually went a little down. For example, let's talk about the rice production. In 1996 to 1997, that was just 1 year. In একটা বছরে we made about 20.3 million tons of rice. But nowadays we don't make that much. You know how much we make? 1.5, 1.7, maximum 2 point something, but not more than that. Because we don't need it. If we don't need it, why would we make that? Why would we grow that much? Right? We don't need it. আমাদের দরকার নাই। যেটা দরকার নেই সেটা তো বানায় লাভ নাই। সেল করতে তো পারবে। সেল তো হচ্ছে না দেখেই তো এখন কমাই দিছি প্রোডাকশন। প্রবলেম তো ওখানে না। পপুলেশন তো বাড়ছে। সেক্টরে অন্যটা শিফট করলে তো লাভ হচ্ছে। পানি এত আমরা আমার দরকার যতটুকু আমি দরকারের বেশি বানাচ্ছি। I'm actually growing more than I need. I'm not making less. You know, after making that, I am actually exporting these items as well. আমার যতটুকু দরকার আমি সেটা ইউজ করছি এবং the extra I have, I'm exporting it to other countries. But I wanted to give you a data of one specific year that where we made about 20.3 million tons of rice. That means we are big on crops. We are actually big on crops, right? We already talked about agriculture, and I think I already mentioned that since agriculture sector is huge, it's not only growing crops, it's not only growing vegetables, but it's also animal resources as well, right? The fisheries, the livestock and other subsectors, forestries and all, right? So it's not only like growing rice. All others are agricultural as well. For example, I have a farm, right? I raise cows there, you know, and I raise cattle there as well. I raise some goats and some sheep as well. This is a part of agriculture as well. আগের দিনে কি হতো? We used to only be like, you know, if you are growing rice, if you are growing crops, if you are growing like, I don't know, tobaccos and betel leaves or whatever, then you are a krishak. But to be honest with you, these animals, raising animals, then fisheries, these are all agricultural subsectors as well. So this agricultural sector is huge. It's contributing a lot towards the GDP. But to be honest with you, though it's the main profession of our country, but it's actually going a little down nowadays. এই সেক্টরটা আস্তে আস্তে একটু নষ্ট হচ্ছে because of there are so many problems, and we're actually talking about the problems in a little bit. But before we talk about the problems, let's talk about the opportunities. স্যার আমাদের যদি নিউ ডাটাটা একটু স্যার শেয়ার করা হতো বা ওইটা নিয়ে বললে অনেক বেটার হতো। Inshallah, share করব. But I have this lecture for you for now.
And if I can get the new data, then I will definitely share with you. Because এখন যে new data টা আছে, I have already looked it up, but like আমি currently match করতে পারতেছি না. So I have a trust issue. Because unless and until it's published in a paper or something, I'm not going to use it. Because আমি যে data দিয়েছি, it's actually published. It's a published journal. So I'm going to use this data for now. Thank you. Okay, so let's talk about the opportunities. There are actually several opportunities. Let's talk with the number one opportunity, which is definitely this sector is contributing the highest towards our GDP. It's contributing a lot. The second one, like we all grew up in Dhaka maybe, or most of us are from Dhaka, we're living in Dhaka like maybe forever. But if you ever go outside Dhaka, especially in the rural area, you will see one thing, that most of the people are into agriculture. Most of them works in the agricultural sector. Their main profession is a farmer, being a farmer, right? এবং সবাই maximum দেখবা কৃষক. And you will also see those who cannot raise their own, they work as a labor for others. And guess what? We have a lot of labor force for this sector. Because the third point is that this sector does not need only skilled laborers. We can also get unskilled laborers. Because একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবা যে experience helps you a lot. Experience definitely helps you a lot. তুমি আজকে যে কাজটা জানো না, trust me, তুমি যদি সামনের এক মাস এই কাজটা করো, তুমি শিখে যাবে। যারা বাইক চালাও, ডে 1 এ যখন বাইকের চাবি ঘুরাইছো, তুমি বাইক চালাইতে পারতা না, অনেকেই পারতা না। So you had to learn it eventually, and you became skilled by learning it, by experiencing it every single day. ঠিক কি না? So it took you a while, sir. স্কিল থাকা সত্ত্বেও স্যার অ্যাক্সিডেন্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে তার মানে তোমার অবস্থাটা বুঝো। তার মানে you are not a safe rider. Safe rider. Exactly. That was not my fault. It doesn't matter. If you had an accident, তার মানে তোমারও কিছু fault ছিল। Because এক হাতে কখনো তালি বাজে না। So accident is a luck. Accident is a luck. So accident একটা luck. Luck. এটা হচ্ছে a part of it. Sure. Okay. So যেখানে ছিলাম. So in this sector, everyone does not have to be skilled. You can learn eventually. এবং আমাদের বাংলাদেশে আমাদের এই লেবার ফোর্সটা অনেক আছে, অনেক। সো আমাদের বাইরে থেকে লেবার ফোর্স আনতে হয় না। So which is a good thing, right? আচ্ছা। Another good thing is our land is very fertile. Alhamdulillah. Bangladesh land is very fertile, and alhamdulillah we can grow anything in this land. খেয়াল করে দেখো, এমন কোনো জিনিস আছে যেটা বাংলাদেশে গ্রো করে না? Almost everything মানে you can grow in Bangladesh because the land is very good. Also, technically the weather is also very good. Ashan kor. ঠিক আছে, কর। সমস্যা নেই। আচ্ছা, so since our weather is good, our land is good, that's why we can grow anything in this land. So which is a good thing about farming or the agricultural sector in Bangladesh. There are so many good things, na? But can we talk about some of the constraints? Can we talk about some of the bad things that can happen, which actually degrading the agricultural sector? There are several of them too, and now we're going to start talking about them. Let's talk about the constraints of agriculture. Number one, yes, the weather is very good, but sometimes the weather can be bad too, especially on the southern part of Bangladesh, since we have Bay of Bengal, na? Yeah. So many tornadoes, many cyclones actually come to us, hit us through the southern part of the country. So whenever that happens, actually আমাদের কিন্তু কিছু ফসল নষ্ট হয়, right? So
এটাও একটা কিন্তু একটা প্রবলেম, দ্যাটস আ প্রবলেম। সো it can be a little challenging at times, but overall we are kind of good. Next one is like nowadays if you go to the if you go to the rural area there is a thing, ছোটবেলায় যখন যেতাম তখন দেখতাম অনেক কুড়ে ঘর, remember the mud houses in the countryside, but now when you go you will see building everywhere because everyone wants to build their own houses, they want to create building বানাইতে চায় সবাই, এবং what they do, they sell their land or maybe like on the land they start building their own house. So these good lands, the number of good lands are going down every year. So we are not getting enough cultivating lands, good lands in fact. So that's a problem. Another problem is the people who are actually working or actually doing this growing crops and all or contributing to the agriculture sector, they do not have enough money. টাকার একটা সমস্যা, যেহেতু enough টাকা নাই they cannot contribute towards this sector. So poverty hits them bad. Also another problem, talking about poverty, actually why there is poverty, because when they grow the crops they are not good at selling the crops, because when they try to sell it they do not know how to market their product. তারা তাদের প্রোডাক্টটা কোথায় মার্কেটিং করবে তারা জানে না, ultimately তারা কি করে, they sell it off to the brokers with a lower price. And what happens? The broker sells it because the broker know where to sell it. So the broker sells it with a higher price to others. So ও যে লোকটা কষ্ট করতেছে, ধরো মাসের পর মাস কষ্ট করে যে এতগুলা ফসল থেকে যেটাই পাক না কেন ওটা সে যে বিক্রি করবে হায়ার দামে সেটা সে পাচ্ছে না, সে কি করতেছে দালালদের কাছে, ব্রোকারদের কাছে এটা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে কম দাম। So ultimately that guy doesn't have anything in the end. অল্প কিছু টাকা পায়, সেটা দিয়ে তার নিজের সংসারই চলে না, এই কারণে ও আর নতুন করে আবার চাষ করতে চায়। So definitely poverty is hitting them. It's better rather to work on someone else's field, because you know তোমরা যে গ্রামে যাও এক এক দিন যারা দিন মজুর হিসাবে কাজ করে এক এক দিন 1000 টাকা কামায়, 1000 টাকা করে একজন লেবার যদি তুমি নাও গ্রামে, it's 1000 টাকা। কোথায়? স্যার এখন 1500 1000 কোন জায়গায় 1500। আমার মনে আছে 600 আর 800 চলছে। আমার মনে আছে 3 বছর আগেও 300 টাকা, সরি 150 না 200 টাকা দিত। আমি তো স্যার 600 500 করে স্যার বাংলাদেশ ঢাকায় এখন রেট চলছে 600 আর 800। Guys, this money varies. Somewhere it's like 600, somewhere it's like 800, somewhere it's 1100, somewhere it's 1500. It can vary depending on which area you are in. Okay? It's not the same everywhere. But just imagine if the same person works for like 30 days, যে 1000 টাকা কামাচ্ছে দিনে, he can make 30,000 টাকা. That's a lot of money. Yes, sir. When you graduate, to be honest with you, I don't know like if you're gonna even make 20,000 a month or not. Being a graduate, maybe. I don't know. Maybe you might make more, inshallah. But কাজটা তো রেগুলার থাকে না। sorry, কাজটা তো রেগুলার থাকে না। যারা কাজ ভালো পারে তারা প্রতিদিন কাজ করে। আর কৃষকরা নরমালি হেল্প লাগলে দুইজনকে নেয়। But no, I'm not talking about only কৃষকের কথা বলছি, আমি লেবার ফোর্সের কথা বলছি। It's not only মাঠে কাজ করতে হবে, there are other things too overall. So যে পরিচিত মান্থলি পে করা হয়, এগুলো তো ডেইলি পে করা হয়। ডেইলি পে করা হয়। হ্যাঁ, আমি তো এরকম অনেককেই ডেইলি পে করি। চুক্তিবদ্ধ মানে সব দিন ছয়দিন কাজ করতে পারবে। The thing is, guys, listen. সবাই কথা বললেন না আর আমি বলে লাভ হবে না। Listen to me carefully. He's making a point, and I appreciate it. The thing is, yes, it can be something like তুমি যদি মাসের হিসাব করো ওর সাথে, তাহলে তুমি মান্থলি পেমেন্টও করতে পারো। আবার ডেইলি লেবারও আছে।
তো ডেইলিটা তোমার কিন্তু ডেইলিতে দিতে হবে you cannot স্যার কোনটাই করার ঠিক আছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে exactly it's not necessary যে it will has to be only in the field only with the crops it can be anything but the labor charge is same and guess what guys there is another thing maybe some of you do not know that is the labor would come and they will start working from maybe 9:30 because they will eat breakfast at home then they will come and they will start working at 12 or 12:30 you will have to give them some snacks usually shingara and some cha tea and in some areas you will also have to give them lunch but not everywhere then if you are not providing the lunch then you will have to give them an hour break for lunch and then they will again start working and they will work till asr once the asr prayer calls they will stop no matter what 500 টাকা বেশি দিলেও কাজ করে 500 টাকা বেশি দিলেও কাজ করে according to এখানে তো স্যার জোর আদান দিলেই তো কিছু কিছু জায়গায় জোহরের আজান দিলেও চলে যায় so half বেলা এটা exactly so this is how it works but we have certain people working for us this number is pretty high right okay moving on Slides to the screen. oh Jos রামপুরটা যেভাবে দেখাইতেছে নজরও দিকে যায় পড়ার okay so as I was saying like they do not get enough money when they try to sell it because they do not know how to market it right so the brokers get it and then they sell it for a higher price so you know why this happens because there is a major constraint there is a major problem which is most of the farmers are not educated like you and me Yes, that's true. because they do not have knowledge so this is a major problem ওদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই বা শিক্ষাটা ওরা নেয় নাই ওরা নলেজটা নেয় নাই ওরা এডুকেশনটা নেয় নাই তাই they do not know where to sell it they do not know how to grow it they face major problems so this is the biggest problem they have knowledge moving on sir স্যার বর্তমানে কি শিক্ষাটা তাদের প্রতিবন্ধকতা নাকি সমাজের সিস্টেমটা তাদের প্রতিবন্ধকতা actually knowledge আমি নলেজ কেন বলবো বিকজ আমার কাছে মনে হয় ওদের যদি ভালো নলেজ থাকতো ওরা ভালো জায়গায় মার্কেটিং করতো ভালোভাবে ওর যে জিনিসটা গ্রো করছে ও আগেই মার্কেটিং করতো যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ফর এক্সাম্পল একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা what Sadiq Agro and other agros do কোরবানি ঈদের 3 মাস আগে থেকে they start marketing their products have you seen it they start shooting videos they start like posting online they start like investing towards their marketing they start I don't know like Facebook marketing and all online marketing they do it all কেন করতেছে because they are knowledgeable they know how to market it but have you ever seen any specific like farmer who would market their product before they get the rice or something have you seen any because I haven't so yes knowledge matters because these folks does not know like where to sell it to whom they should sell it they just want to go the easy way easily একটা ব্রোকারকে দিয়ে দেয় ব্রোকারের পর যা ইচ্ছা তাই করুক ভাই আমার ঝামেলা শেষ বাট ও যদি আরেকটু কষ্ট করতো ও যদি ওই এডুকেশনটা থাকতো ওই নলেজটা থাকতো তাহলে ও কি করতো ও জায়গা মতো এটা বিক্রি করতে যেত এবং জায়গা মতো বিক্রি করে ও ভালো লাভ পাইতো অ্যানালাইজ করে এক্স্যাক্টলি অ্যানালাইজ করে না গুড মর্নিং স্যার অ্যানালাইজ করছে না আরেকটা কথা স্যার যদি আমরা ব্র্যান্ড ভ্যালুর কথা বলি সাদেক এগ্রো ছাড়া খুব কমই দেখা যায় সাদেক এগ্রোর লাইভ স্টকের তো পরিমাণটা খুব কম বাংলাদেশে ধরতে গেলে বাট হচ্ছে লাইভ বা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি খুব বেশি বাট হচ্ছে এরকম কয়টা নোন হচ্ছে কোম্পানি আছে আর আমার কথা হচ্ছে যারা একদম মাঠ থেকে উঠে আসে সুন্দরবন এরিয়াতে যারা আছে ওরা কেন উঠতে পারতেছে না ওরা তো জানে ঢাকার মার্কেট খুব ভালো হবে সুন্দরবনে যারা মাছ ধরতেছে মাছের দাম তো অনেক হাই আমি আরেকটা एग्जांपल দিই স্যার সুন্দরবনে যারা
ওখানে মধু চাষ হয় জানো, হ্যাঁ। মানে ইটস ন্যাচারাল, ইটস গুড, একদম মানে জঙ্গলের যে মধুটা হয়, রাইট? ওই মধুটা সুন্দরবনে পাওয়া যায়। বাট গেস হোয়াট, তুমি আমি ওখানে যাইতেই পারবো না, বিকজ ওখানে যে সিন্ডিকেট আছে সেখানে ওই মধুটা অ্যাটলিস্ট না হলেও 3টা হাত বদল হয়। চারদিকে দালাল চক্র। স্যার এটাই আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে ওনার কি নলেজ এখানে কি কাজে দিচ্ছে, অবশ্যই নাকি নলেজ তার কাজে সাথে দিচ্ছে। সমাজতন্ত্র আমাদের Listen, আটকে রাখে? যদি সুন্দরবনের ধরো তুমি ওখানে যেই ব্রোকারকে দিচ্ছ, গাইস লিসেন, তুমি সুন্দরবনের যে মধুটা যে অ্যাকচুয়ালি চাকটা কাটতেছে, সে যে ব্রোকারকে দিচ্ছে, ও ধরো 100 টাকায় ব্রোকারকে দিল, ব্রোকার এটা আরেকটা ব্রোকারের কাছে বিক্রি করছে 200 টাকায়, এর পরের ব্রোকার বিক্রি করতেছে 300 টাকায়, এরপরে তোমার আমার হাতে আসতেছে এটা 800 টাকায়। তাও আবার স্যার Listen, ভেজাল listen, আমি শেষ করিনি। তোমার আমার হাতে আসতেছে এটা 800 টাকা কেজি হিসাবে। এরপরে তুমি আমি কি করতেছি, কারণ তুমি আমি ওখানে টেকনিক্যালি একটা ব্রোকার, আমি ওখানে বিজনেস করার চেষ্টা করতেছি, আমি এটা 1500 টাকা কেজিতে বিক্রি করতেছি। না স্যার, তার সাথে আবার ভেজাল বিষয়। এবং এরপর আরেকটা জিনিস শোনো, এই সেকেন্ড জন যে নিছে না, সে কি করছে জানো, সরি সেকেন্ড না থার্ড জন যে নিছে, সে কি করছে জানো, ওইটার ওয়েট বাড়ানোর জন্য টু গেট মোর ওয়েট দে উইল অ্যাড সুগার টুয়ার্ডস ইট। আমি এটা কেমনে বলতেছি জানো, কারণ আমি এটাতে অলরেডি একবার ভুগেছি, because I think I shared with you I had one business and that business was about some of the spices, এবং ওইটার সাথে আমরা সুন্দরবনের মধু এনেছিলাম, এরপরে বাকিটা ইতিহাস হয়ে গেছে, 1 টাকাও বিক্রি করতে পারেনি, মানুষ ফেলে দিতে হয়েছে পুরোটা, because they added sugar to it to increase the weight। সেটা সুন্দরবন পর্যন্ত ঠিক থাকে স্যার। তার মানে হচ্ছে এখন যদি ধরো তুমি আমি যদি ডিরেক্টলি যে চাকটা কাটতেছে তাকে যদি আমরা গিয়ে 500 টাকা দিতাম, ও 100 টাকায় বিক্রি করছে, ওর লাভ হতো না? তুমি আমি না হয় 800 টাকায় বেচতাম, কিন্তু তোমার আমারই কিনতে হইতেছে 800 টাকায়। সো তার মানে কি, দে ডু নট হ্যাভ দ্য নলেজ, ওরা ওর ওই সুন্দরবনের থেকে বের হইতে চাইতেছে না, বিকজ দে ওয়ান্ট টু বি কমফর্টেড ইন देयर ওন এরিয়া, they don't want to come out of their shell। তারা মনে করে বাইরে গেলে Exactly, That's the reason. that's why ওরা জানেই না যে ওর জিনিসটা কোথায় ভালো ভ্যালু পাবে, ও এই জন্য দিছে আমাকে 100 টাকা, আমি নিয়ে নিলাম। স্যার রিস্ক চাই। So they do not have the knowledge, they do not have the understanding to come out of their shell and sell it to a better person। এরকম পজিশনে সরকারকে হস্তক্ষেপ করা দরকার না, যেমন আমাদের ধানের প্রাইসটা ফিক্সড করে দিয়েছে। সরকারি নিয়ে কোনো কথা হবে না। No comments? পরে we are in behind the bars. সুন্দরবনেরটা তো আর কেউ চাষ করে না, না স্যার ওটা অরিজিনাল। সুন্দরবনেরটা হচ্ছে কি from all the wild flowers, all the wild sources which taste better। But এখন যেটা চাষ করতেছে তোমার ওই যে what do you call that, লিচু ফুলের মধু, সরিষা ফুলের মধু, ওইটা। But these are actually farmed like honey, but we are talking about the wild Sundarban honey, that's something else। স্যার আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে টেকনিক্যাল যে প্রবলেমগুলো আছে বাংলাদেশে, এটা শিক্ষার থেকে বেশি ক্ষতি করতেছে, যেমন নীল চাষ, বর্গা চাষ, তারপর হচ্ছে টাকা ফি করা, এগুলো ক্যান্সার ফিক্স করা হচ্ছে। পলিটিক্স নিয়ে কথা হবে। Okay, guys, moving on. I think I could give you my point of view, and my point of view is I think that if you plan to do any of those, please gather some knowledge first, learn about it, study it, okay? তুমি ভবিষ্যতে যদি মানে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে কাজ করতে চাও, প্লিজ get some knowledge, gather some knowledge first and then do it. Without gathering knowledge, please don't do it, and you will be the same, you will be same as them, you will be in the same position as they are, okay? Importance of agriculture. Why is agricultural sector important in Bangladesh? Because number one, it is the main occupation in Bangladesh. It's the main occupation, the number one occupation in Bangladesh, the number one sector in Bangladesh is agriculture. কে জানি বলেছিল ফুড সাপ্লাই, আই থিংক আমার সিআর বলছিল যে সবকিছু খাবারের মধ্যেই হচ্ছে গিয়ে এগ্রিকালচার সেক্টরটা আছে। So if you're talking about any kind of food,
That is a part of agriculture. So yes, the biggest section is supply of food. The things we are wearing today, where does it come from? Agricultural sector. Silk পরো না, silk কোথেকে আসে? Silk-এর শাড়ি পরে ছবি তুলো? From the agricultural sector, right? Okay. Talking about other stuffs, for example, medicine industry. Yes, medicines are also made from the agricultural sector as well, right? How are, like, we are actually getting a lot of foreign exchange. Why? Because we are selling the agricultural stuffs to other countries. So আমরা আমাদের agriculture অনেক কিছু আমরা বাইরে বিক্রি করছি. We are selling a lot of agricultural stuff. For example, rice, pulses, dal, then muri, for medicines, a lot of things we are selling. These are all agricultural stuffs. আমি কি তোমার সাথে একটা স্টোরি শেয়ার করেছিলাম যে আমি the first day when I bought the car, the very next day I went to Kansas City to buy grocery, right? I spent about like $1,300, about $1,300 on grocery. And guess what? I bought all kinds of Bangladeshi groceries I could find. Not only groceries like dry foods, but also fishes and whatnot. Irish mas আসছিল বাংলাদেশ থেকে, frozen definitely, but বাংলাদেশ থেকে আসছে, right? কই মাছ বাংলাদেশ থেকে আসছে. So I bought them all. These are all in the agricultural sector. কি হইছে বাবা? কোনো সমস্যা? তোমাকে বলছি, হ্যাঁ লাস্টে ব্লু শার্ট, কোনো সমস্যা? অল গুড? আমার সাথে গল্প করো, বলো কি কোনো সমস্যা নাই? ও আচ্ছা, কই আমি তো দেখতেছি না। মানে কথা থাকলে বলো, হাত উঠাও, শেয়ার করো, আমরাও হাসি, আমাদেরও তো হাসতে ইচ্ছে করে। হার্ট সুস্থ থাকবে, আসলে একটু ভালো। ওকে, at least শুনে তো স্যার সাপ্লাই অফ ক্লোথস যেহেতু এগ্রিকালচারের ভিতর পড়তেছে, তাহলে কি স্যার গার্মেন্টস সেক্টর এগ্রিকালচারের ভিতর পড়বে? part of it, definitely. Though garment sector technically industries এ যায়, but a part of it is actually, but agriculture sector is actually contributing everywhere. যেটা ও বলছিল, but not everywhere. মানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় এগ্রিকালচার সেক্টরে কন্ট্রিবিউট করে। এগ্রিকালচার না বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বলা যায় না, যেহেতু এখন প্রতিটা সেক্টরে হচ্ছে আপনার টেকনোলজি ব্যবহার হচ্ছে। না, সব জায়গায় টেকনোলজি ব্যবহার হতে পারে, টেকনোলজি ব্যবহার হতে পারে, বাট ইউ ক্যানট কল ইট এ ইন্ডাস্ট্রি। টেকনিক্যাল এরা বলা যেতে পারে, টেকনোলজিক্যাল এরা, কারণ আগে হচ্ছে এগ্রিকালচারটা হচ্ছে হ্যান্ডমেড হতো বা ওইরকম হতো, বাট এখন তার ওইরকম নির্মাণ নাই। টেকনোলজি হ্যাভ অ্যাডভান্সড, বাট agricultural sector is agricultural sector, but তুমি বলতে পারো technology has marched towards it. তাহলে এরাটা চেঞ্জ হইছে এরকম বলা যেতে পারে? kind of বলা যেতে পারে। প্রসেসিং আপডেট হইছে, কিন্তু এগ্রিকালচার অবশ্যই প্রসেস আপডেট হইছে, কিন্তু সব জায়গায় আপডেট হয় নাই। এটা নিয়ে আমি একটু পরে আসতেছি, hold on to your thoughts, I'm coming towards it. আচ্ছা, so why is agriculture important? All of this, I expect you to know at least 2 to 3 of them. Know it for your exams. আগে থেকে বলে দিলাম। Moving on, characteristics of agriculture in Bangladesh. আমাদের agriculture sector অবস্থা কি, আসলে কি অবস্থায় আছে? To be honest with you, not that great. Why? Because we have several problems. The first problem I already told you is knowledge or education, and because of that, there are other problems that, like, though we have advanced, like especially with technology, but still today, some of our production methods are still undeveloped. এখনো আমরা পুরান যেই ওয়েতে আমরা কাজ করতাম সেই ওয়েতেই কাজ করছি, নতুন কিছু করছি না, রাইট? এইটার কারণে, because of this, our productivity is low. For example, I'm expecting I should get 100 kilograms of XYZ, but after that I'm getting only 70 kgs.
So my 30% production is gone. Because my methods are undeveloped. আমি যতটুকু করার চেষ্টা করছি ততটুকু আমি পাচ্ছি না। আমার আরো অনেকগুলো সমস্যা আছে। I have some other problems too. For example, like I have the cultivators or যারা main কৃষক তাদের নিজেদের কোনো ল্যান্ড নাই। They do not have the land. The cultivators are landless. So what they have to do, they have to lease the land, and if they lease it, a certain portion of whatever they grow, they have to give it to the owner, right? So that they do not get enough for themselves. Another problem, there are so many lands which are uncultivated. There are also certain lands which you can cultivate, but a portion of the land is actually not, like you're not able to cultivate it. For example, I had a land, I leased it actually, because for my cows I wanted to grow grass there, the hybrid grass. Just imagine, like I have the land like this, just like the classroom, but about 1/4 of the land, just like a triangle here. Just imagine like where she's sitting till here. This portion of the land, I can never grow anything. I don't know why. So there are some lands, of course, undoubtedly our lands are very fertile, you can grow anything there, but there can be some lands which are not very fertile. So আমার যে জায়গাটা ছিল একটা ট্রায়াঙ্গেলের মতো একটা এরিয়াতে, ওখানে না আমি অনেক চেষ্টা করছি, অনেক কিছু করছি, অনেক সার দিছি, অনেক কিছু দিয়ে ট্রাই করে দেখছি, বাট ওখানে আমি কিছুই গ্রো করতে পারলাম না কখনো। একটা দানা ঘাসও গ্রো হয়নি ওখানে। কেন জানেন? বিকজ ওই ল্যান্ডটাতে হয়তো কোনো প্রবলেম আছে। So there are certain lands which are problematic too. Exactly. So that's another problem. Some of the lands can be unfertile. So that's okay as well. Another problem, the biggest problem in Bangladesh, ki bolo to? Allah bishti dao. Allah bishti dao. Please. Climate, sir. It's not the climate. Weather. It's our knowledge problem. টেকনোলজিক্যাল নলেজ। Problem is we do not have water. বাট স্যার সিজন অনুযায়ী তো স্যার বৃষ্টি তো So the biggest problem, knowledge. Why? Because I do not have water supply, but I want to be a farmer. আমার ওয়াটার সাপ্লাই নাই, আমি কৃষি কাজ করতে চাই। whereas আমার এটা বুঝতে হবে যে আমার পানির আগে আমার পানি লাগবে। আমার পানি নাই, বাট আমি কৃষি কাজ করব। প্রত্যেকে করব। এরপরে আমি কি করব? ভাই আপনার জমি থেকে একটু পানি দেন, আপনার পুকুর থেকে একটু পানি দেন। এরপরে ভাই আপনার পুকুরে আপনার জমির উপর দিয়ে একটা পাইপ নিব, ভাই একটু পানি আনবো ওখান থেকে, তাই আমাদের আসতেছি একটু পরে কোশ্চেন নিচ্ছি। এই প্রবলেমস গুলো we face, and then what happens once we do not have any water, then what we do, you will see it very often in the rural area. That is what we do, we go to the masjids and we start like praying, milad dei, সবাইকে জিলাপি খাওয়াই, and like দোয়া করো ভাই সবাই যাতে বৃষ্টি পড়ে। So that is another problem. Rather you should dig a well or something, I don't know, to get water. We do not use our common sense, we do not use our knowledge, but we start farming. That's the problem. We depend on rainfall because we do not have water. There are so many other characteristics of agriculture in Bangladesh as well, but I want you to know some of these main ones. Okay? Know at least 3 main ones. আপনার কথা স্যার বৃষ্টি আসে Okay guys, I'm almost towards the end of my lecture. Will you let me finish? Yes, sir. Yes, sir. I would really appreciate it. Thank you. Okay.
the reasons of backwardness of agriculture in Bangladesh. What are some of the reasons? There are several reasons. I think we already talked about some of them, but I'm going to talk about the other ones. That the first one is definitely old methods of cultivation. এখনো আমরা অনেক জায়গায় আছে গ্রামে গেলে অনেক জায়গায় দেখবা যে they do not want to use the machines, they do not want to use the technology, they still wanna do how they used to do it as as the old methods, how the old folks did it. They still want to do that. এখনো এরকম করতে চায়. That is another problem, right? For example, there is a thing in the rural area that সার দেওয়া যাবে না. I cannot put fertilizers there. Why? এটা বিষ দেওয়া যাবে না. Then another thing, pesticides. এই বিষ দেওয়া যাবে না. বিষ দিলে সমস্যা. Whereas because of this, they can grow better. They do not understand it. So then again, knowledge. Biggest problems. Other things, for example, we do not get good seeds. ভালো বীজ পাচ্ছি না, ভালো fertilizers পাচ্ছি না, we are not getting ভালো সারগুলো পাচ্ছি না. So we are lacking good seeds, we are lacking good fertilizers, we are also lacking we are lacking on good lands as well. There isn't like enough fertile lands. অনেক ল্যান্ড আছে যেখানে এখন মানুষ বাড়ি ঘর করতেছে বা ইন্ডাস্ট্রি করতেছে, বাট ওই ল্যান্ডগুলা ইউজ করে ফেলতেছে অন্য কাজে. দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম. আচ্ছা, একটু আগে যেটা বলছিলাম পেস্ট কন্ট্রোল, we do not want to use it. Then what happens towards the end? All the insects come, all the rats come and take care of our crops, and we are like, oh my god. That's what happens, trust me. We do not take care of our water system. That is another problem. We depend on rainfall, right? We do not know how to market our product. We do not know where to sell it. We do not know how to sell it. Then in the end we sell it to the broker with a lower price. So the farmers in the rural area needs to be educated. We have to tell them. It is our responsibility as the younger generation, it's our responsibility to let them know, hi, এভাবে কাজটা করেন না, please don't do it like that, আপনার লস হচ্ছে, জায়গা মতো বিক্রি করেন লাভ করতে পারবেন. They just want to go the easy way, they don't want to go the hard path, easily বিক্রি করে দিতে চায়, but ওখানে লস হয়. They do not understand it. So there are so many problems like that, and in Bangladesh we go through that. But the last but not the least, the modern technology in agriculture. I believe, this is what I thought, if we can go through this, then I think we can do much better. There are 4 exact points. If we can take care of it, we will do definitely better in the agricultural sector. Number 1, if we can get the very good seeds, the high yielding seeds, যে seedগুলো use করলে আমি maximum production পাবো. Because what's my target? I want maximum production, right? Yes, sir. So if I'm not going to get the good seeds, I'm definitely not going to get the maximum production. But I want maximum production here. Number 2, we need to use fertilizers. We need to go to the rural areas and let the farmers know that you need to use fertilizers so that you can grow your crops well, because you need to grow it fast. Another thing, pesticides, এটা বিষ না বুঝাইতে হবে, এটা মানুষের জন্য বিষ না, এটা পোকামাকড়ের জন্য বিষ. So pesticides are used only for insects, not for humans. They need to understand it. You need to educate them. Last but not the least, Allah মেঘ দে পানি দে বললে হবে না. You need to take care of your irrigation. You need to have water supply. You have to make sure there is water supply. And with that note, my chapter 5, agriculture in Bangladesh. Thank you so much.